the media that kept Kenyans' life. You know, we cannot finish this speech if we don't thank the media. That actually, yes, that actually kept us live from day one to the last. Social media stations, I can't mention all of them, K24, it kept us throughout active. That is what we have come here to say. Thank you very much. In the same breath, I want to tell the people of Homabay that we are going to have a rally in Homabay on 16th. This issue we are hearing of divisions and warnings from elected leaders in Homabay that Linda Mwananchi cannot have a rally in Homabay. Please, we are coming for that rally. We want the IG to ensure that peace is everywhere in this country. There is no part of this country that is not governable. So Linda Mwananchi is going to Homabay. We've had a lot of issues coming up. An elected leader saying that if he sees you with a t-shirt of Linda Mwananchi, will deal with you and destroy that t-shirt and deal with you properly. That person belongs to the jail. If they are serious on security, that person who said belongs to the jail. And also in Nyanza, you know, the Luyas and the Luos have coexisted for so long. The Subas are part of us. The Luos have married the Luyas. Our sons and daughters are there. In this part of the country, the Luos are married here. We are coexisting. We don't want the governor of Homabay to use the 16th of this month to spoil the marriages of people in this country. I'm trying to say to coexisting together. People are married. Because if Edwin Sifuna goes to Homabay and you stone him, what do you want to believe the people who come from Homabay and are doing business in Bungoma and Kitale? What do you expect? We want to coexist like you have been coexisting before. And we are coming for that rally on 16th without fail. Because Homabay is part of Kenya. You cannot steal a party from Sifuna and also steal the audience from Sifuna. We shall live with you the party, but we shall acquire the audience. We are coming to Homabay. Those are things we expected to handle and speak about today. And we are also asking the President of the Republic of Kenya to clear the confusion he's putting in the Ministry of Education. And he must clear it this evening, because on 25th of August this month, this year, students are joining universities. And parents are totally confused because he said that those students who are going to join universities will join free, that he will take care of everything. Now they are talking of those students going for collateral loans, commercial loans. Can you, President, come out clear and tell these parents? Because the moment you say that it will be free, parents relaxed. They're not looking for money. Mr. President, we don't want to make this a big lie, like you lied to Kenyans. President of the Republic of Kenya, you lied to Kenyans that you are going to Singapore, and you lied to Kenyans that you are staying in 2060. We don't believe in Singapore, that is fake news. And we don't believe in 2060, that is fake news. Because this evening, a Luo, a Kikuyu, and another person is missing SAPA. That is the immediate problem. Is missing school fees. That is the immediate problem. You have nowhere, you have no house to pay. That is the problem. So you can't tell us 2060 when this evening we are lacking food. We need those immediate functions done by this government. We have our respected Mwazes who have reached, we call them the Luya political ancestors. Honorable Atwoli, what you are remarking on the youthful leadership of this that's going to take over this country is really unfortunate and uncalled for from a person of your age. I never knew
that the fools also grow old. We believe that the youths are going to take over this country. We are going to have a youth who is going to be His Excellency the President. He's going to plan the youth to take over. You cannot tell us that the work of the youth is to go and pick a gun, join the army, and atulinda inji. By the way, atuoli, tutalinda inji tukiwa State House. That is the decision we have made. And I want to thank the young generation of this country for accepting without coercion to support Edwin Sifuna. We may not be having money, but we are moving. We have gone over 16 rallies, more than those who have money, and they have not gone for 4 rallies. And the Kenyans, we want to thank Kenyans. Our pay bill is open. Thank you very much, Kenyans, for giving us that money. You know, when you give us 12 million, if we divide by 2 million, those are 6 rallies. So as we talk today, Kenyans have paid for us the Homabay rally, they are paid for us the Meru rally, they are paid for us any other rally that we are going around the next 6 rallies. We are comfortable and we are coming. And you can see we are very energetic. This energy, today is 8th. We are marking exactly 1 year from now. We shall be occupying State House. And the moment we shall go into election on the 10th of August, all Kenyans will be asked to find their own transport to Nairobi, because we are going to swear in Honorable Sifuna before noon. Before noon. So that they can make corrections. We have a problem, the ailing education sector and the ailing health sector. We want to pluck those things out and allow Kenyans to live like other people in the world. So those are things we are talking about. Registrar of political parties, get warned from now that if you don't give us Linda Mwananchi name, we have organized pastors and bishops. We are going to hold national masses at your office every day from Monday to Monday, from evening to the midnight, until you will give us that name. And we are giving you only today and tomorrow to release for us our name, Linda Mwananchi, or else we shall call the Mwananchi themselves, those Linda Mwananchi, the Mwananchi, to come and demand their name. That is our name. You cannot backdate later to 2024. By 2024, there was nothing like Mwananchi, Linda Mwananchi. We began Linda Mwananchi recently. You take a letter, register it, backdate to 2024, and not use it. Kenyans are digital, and you are handling the youth who are very digital and very bright. Thank you, and thank you very much. I just want to add on what Honorable Majimba said. We had a very, very encouraging weekend. 3 days Western tour was a big success. We have done close to 22 rallies in 3 days. That is something most of our senior leaders have not done. So when Honorable Majimba say we are energetic, indeed we are. Yesterday we did 11 rallies. I'm sure I truly cannot do that. So I want to thank our people, media, yourselves, my brother said, particularly K24. Because on top of all the media people who are airing it live, K24 had it live from morning to evening for the 2 days run, 3 days run. So I want to thank K24. It's become a partner of Linda Mwananchi. Because ours, Kwekwe and Lupao himself, we want to thank you. We want to thank the young guys, content creators, the youth, women,
aspirants of various seats from MCS, women reps, MP, governor, senators, and we want to thank His Excellency Edwin Sifuna himself for that energy. You know, it's not easy. At Matete, people are almost saying, no, we can't go to Lumakanda. But you say, no, if people are waiting for us, let's go. The crowd that we saw in Lumakanda, it is unimaginable, my fellow Kenyans. This is unimaginable. This is a moment that Kenya has never seen. The closest was 202. And when we started 202, you remember, Omolo was just merely alone in this region. Most of the MPs, just like now, they had been bought by the regime. And he was moving around by himself. When the election was done, only one survived. And that is Okemo, and Okemo because he was his uncle-in-law. So we are definitely, from what we saw from the region, it's encouraging. Secondly, I want to appreciate our presidential candidate, Edwin Sifuna, because he's tackling issues. Issues in Western Province that are bedeviling our people. Issues from industries, collapse of industries. Mumias is collapsing. Zoya is collapsing. And who is doing this business? It's William Ruto. William Ruto is using these Waindis to do business. Yeah, beneficiaries of Nzoia, selling Nzoia, is Speaker Moses Wetangula. Okay? Yeah. That one we must speak as it is, because actually our economy has gone down in the hands of these leaders. Pan paper went down when who was the speaker, who was the senator of Bungoma? Moses Wetangula. Yeah. And as a senator, you can refuse that you cannot sell this. Zoya went down. Now I'm told, it's alleged that because of that he has a new house. Where now he's calling all Bungoma people to go and see the house. Shame on him, honestly. Now, Rai is not milling in Zoya. He's taking this sugarcane elsewhere in Kakamega, ama wanapeleka huko juu. Our people are suffering. Even to get just a permit to cut your cane, it is now a problem. So those are the issues Honorable Sifuna, His Excellency, the sixth, is addressing. You saw him address these issues. And we believe him. Because in his public life, Sifuna would have used his opportunity, his position to acquire from the public. He has not. Sifuna has been Secretary General for 10 years of ODM. In ODM, we know people who used to sell certificates to get money. He has not been part of that racket. You know, he's been a senator for now coming to 5 years, just like Obama was in the United States. We have not had a scandal about Edwin Sifuna. But when some of our leaders were in those positions, you remember when Wetangula has been, I heard him talk of track record yesterday. And it's laughable. What track record does Moses Wetangula has? No, he doesn't. When Moses Wetangula was chairman of electricity regulatory, a committee which I chaired until the other day, found him unfit to hold public office. Public Investment Committee, when Speaker Moses Wetangula was the chairman between 1997 going into 2002, they found him unfit to hold office because of the things he had done at the Kenya Electricity Regulation Board. He was a lawyer for Nzoia Sugar, Miwani, all these sugar industries around this place. Is that the track record he wants us to believe? In fact, if someone were to go to court today, Moses Wetangula is not fit to hold any public office. So he should stop giving us a lecture about being prudent. When he was Minister for Foreign Affairs, the biggest monumental scandal of our time in foreign missions was a time when Moses Wetangula was Minister. Up to date, that issue is unresolved. Yes. He sold embassy lands in Japan, Egypt, Tokyo, I don't know where. He cannot lecture Edwin Sifuna about track record. So is that the track record we want? No, thank you. When Moses Wetangula
was in the Senate, and there was this motion to impeach Sonko. The guy went and took money from Sonko. Yeah, you can ask Sonko. Just in a span of 20 minutes after taking money, he went and voted against Sonko. In integrity terms, how do we describe that? If that is the track record Wetangula want from Edwin Sifuna, no. We are giving Kenyans a clean man. Sonko is still crying. And when he was asked, he said, taking from a man who has stolen is restoration. I don't know what. Yeah. So we believe in what Edwin Sifuna is saying. And when he said the Mumias sugar factory will go back to its glory, it has to. Zoya, we've said it time and again, Rai, you are living on borrowed time. The day they announced Edwin Sifuna at Raila Odinga Stadium in Nairobi, the first thing Majimbo and I will do here is to take over Zoya Sugar. Yeah. Before we regularize it, in government terms, that Zoya will be back to the people. Our people are suffering. These people lied to us. I'm now waiting for Ruto to come to Nzoia and say, Sasa Nzoia is working. It is not. And you people know, Nzoia is not. Nzoia is not working. So those are some of the issues Edwin Sifuna was addressing yesterday. And we believe our community stands a better chance. Yesterday, I saw the speaker talk about me. He said, when he came to a church in Mianga, I talked at him. I didn't talk at you, Mr. Speaker. When you came here with William Ruto, you had your manifesto. You told people that when you elect us, these are the things we are going to do. And I remember that you pulled together people to go and sign a charter with the Bungoma people. And among them, Mr. Speaker, sir, no, you forget. You're very busy chasing small deals. You know, today if you talk to CEOs of parastatals and all that, they are crying. We have a speaker who keeps calling them every other day, this deal, if you don't bring this deal, we will bring you to parliament, we will not pass this. But I want to remind Honorable Wetangula, you promised our people that, one, you will finish all the roads in Bungoma. The road that comes, Dorof, Sangalo, the one that passes at His Excellency's home, that comes to Musikoma. Is it complete? No, it is not. Does it have a budget? No, it has 56 million. 56, that's a high volume road, cannot do even 1 kilometer. So is it going to be completed? No, thank you. We have the road that Misihu Brigadier. Is it complete? No. Does it have a budget? No. It has 87 million. Mr. Speaker, can 87 million complete it? No. Have you fulfilled your promise? No, you have not. There is a road that comes from Mateka, Bumula, Mianga, Sango, that goes like that. Is it complete? There is no contractor. There is no contractor on that road. Only 5 kilometers were done from the junction to Bumula market. Now, have you fulfilled your promise? No, thank you. There is Bisunu Sirisia, our chairman, Kukawa Sewaluke. That road is abandoned. Okay, Dan Wanyama, his road to Bokoli is there. Yesterday we went to, the other day we were in Shinyalu. I swear the worst road in the Republic of Kenya is in Shinyalu and another one in Navaholo. So have you fulfilled? No, you have not, Mr. Speaker, sir. And those are the issues I raised in Mianga. Our stadium started earlier before Homabay Stadium. Actually, as a matter of fact, the last governor Wangamati had done almost 60% of that stadium when you took over. You took over the stadium. Up to now, until recently, ilikuwa mahali ya malisho ya ng'ombe. Is the stadium done? No, it is not. Mr. Speaker, that was your campaign you promised to us. Fulfill it. Airport.
You know, every time Speaker addresses the airport, he says 3 months. 3 months. You saw the other day the chairman of Kenya Airport Authority was at Webuye. 3 months. Now, have you fulfilled? No, you have not. Mr. Wetangula, you have not. And those are the issues I raised in Mianga. We were talking about these issues. What happened to our airstrip? You allowed that the airstrip land be sold to Rupa of Eldred, the Asian guy. And now, that is now private property. How do you go to State House and start saying you are doing a 12th floor? When you are up there, you can see Sugoi. When a resident of Bungoma sees Sugoi, does he eat? Does he take their children to school? Yeah? And you see Tororo. Now, these are issues that I raised in Mianga, and I still raise with you. Now, when citizens are enraged, they react in different forms. And if you are not aware, Speaker, I've made so many songs this circumcision time. People are singing at you. Yes, there are so many songs composed by your name. Yeah, all these things. Mr. Wetangula, you have frustrated the children of Bungoma and Luyaland in Bunge. You guys saw, heard what when Salasio was asked. He never speaks. He's never given opportunity. He's frustrated. This is Majimbo. If Wetangula is on the chair, we don't bother. I don't even bother to go there because he will not allow me to speak. He will not. All the times I was speaking and Wetangula was there, I was speaking as a chairman. Maybe you have to give a report, you have to do committee work, but he cannot. He has frustrated us. Yes, yeah, and you see now, these are issues we are raising. So Wetangula feels that yeye akikosea watu wanasikia mzuri. Yeye nguruwe mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu ni chungu lakini kwa nguruwe. Wetangula single-handed removed me as chairman. Na hiyo nilisema ni sawa. As we speak, I'm the only member who has no committee in the National Assembly. Na hiyo pia nimesema ni sawa. Because bado miezi 12 peke yake. Wetangula, you can only frustrate me for 12 years, for 12 months. Ikipita hapo, wewe hautakuwa speaker tena. Hiyo niko na, I'm sure as sun would rise tomorrow morning. You will not. Now, back here. So, we don't hate you. You are our son. We want Edwin Sifuna to take over power. So that you see. The other day you saw when he lost his aunt, the speaker. Then people they send the obituary to media. Mwenyewe wakaunda funeral program. Kwa hiyo program nani walikuwa? Moses Wetangula. Si yeye ni speaker. Haya, Alvin Wetangula. Director Kenya Railways. Si yeye ni mtoto wake. Nganga ambassador. Si yeye ni ndugu yake. Kazini yake ambassador UAE. Kuna ambassador wa Hague. Dada ya bibi yake Mugikuyu. Si hako hapo. Mukhwana. Si hao ni cousins. Huyo Deborah, waziri wa saa hii. Si alikuwa hapo, wenyewe ndio waliandika hapo. Deborah, huyu Deborah ni first cousin ya Moses Wetangula. Tuko na Wambaya. Wambaya ni first cousin ya Moses Wetangula, head of procurement, defense. Yule alikuwa minister, yule Nakumicha. Si Nakumicha hako hapo. Kwa hiyo obituary. Si Nakumicha alikuwa minister, saa ni ambassador. So these are issues you have used, and we want Mr. Ruto to know that hiyo nafasi umepatia Wetangula ameandika relatives wake peke yake. Na hiyo lazima tuseme. Sasa wakati wa Sifuna, wakati Majimbo huyu na Wamboka na huyu Mama Lucy na huyu ndugu yangu kutoka Kabula watakuwa kwa hiyo serikali, hatutakubali ujinga kama huo ufanyike. And that is Edwin Sifuna is running on that platform. Restoration of the lost glory of our people. So and we are serious. And we want to thank Kenyans, by the way. Bungoma people, we want to thank them. Wamechukua mtoto wetu mzuri sana. Na wale watu walitukianza na huyu Majimbo, watu walifikiri tunacheza. Sifuna anaenda kwa debe.
And we've implored on our friends. We've implored on our partners, Kalonzo. Wewe umejaribu hii Ruto anakuelewa. Umejaribu. Matiang'i tunakujua wewe uko sawa, lakini huyu Gachagua tunamuomba, hata mumeona yule mtu atapepeta hii mtu anaitwa Ruto asubuhi ni Sifuna. Muachie kijana wetu. Na sisi kwa debe tunaenda. Negotiations, nilisikia marafiki wakisema coalitions, sijui kwenda Azimio, kwenda nini. As Linda Mwananchi, we are not doing any coalition now. We are running our affairs as Linda Mwananchi. Maneno ya coalition ni next year. And we want to agree with regarding Gachagua. Watu waende field wafanye kazi. Sisi hatuna time. Tumekuwa huku 3 days. Umeona president wetu leo ako Kitui. Kesho anarudi Nairobi, tuko na mkutano. Akitoka hapa anaenda Mombasa, LSK. Akitoka huko Homabay. Tukitoka Homabay tunapiga mikutano Nairobi. In 17 constituencies tunapiga zote. Tukitoka Homabay tunaenda Meru. Tukitoka Meru tunarudi hapa Western. Iko 5 constituencies Vihiga tunataka kupiga. Zilibaki 3 Kakamega. Hapa Bungoma ni 5. Huko Trans Nzoia 2, alafu Busia 5. In 4 days tutakuwa tumemalizana na Western. Hakuna kuchoka. And that's what we are saying. So thank you so much my brothers and sisters. Ni hayo tulimuitia na mjue sisi tuko tayari. Alafu tunamaliza. Alafu tunataka kuwaomba kwa unyenyekevu watu wetu wa Bungoma, watu wetu wa Western. Kila mtu anakwao. Mcheza kwao utuzwe. Wewe Wetangula, wewe Musalia, msitukane Sifuna. Msidunishe Sifuna. Tutaturn button fulani na hapa hamtatembea. Ask yourself why Wetangula badala ya kutukana mimi kutoka Bomula anatukana mimi kwake na Muyembe. Anaita watu kidogo anapeleka huko atukane mimi. Na hata hao watu wengi walikuwa watu wetu. Tuliwaambia endeni huko mchukue hiyo pesa. Tunataka hiyo pesa. Endeni mchukue. Na wakachukua na pesa nyingine wakaweka kwa paybill. Kila mtu 1,000 jana Wetangula pesa yako tunataka tukushukuru. Hiyo 1,000 yako moja moja. Ukiangalia kwa paybill ilikuja. So msitukane Sifuna. Wewe Wetangula usitukane Sifuna. Aki wewe ukitaka tukana mimi. Tukana majimbo vile umetutukana, ukisema tutaenda Uganda, tutafanya tutukane. Lakini ukicheza na rais wa 6, president wa Kenya, tafadhali usitukane. Na wewe Musalia, you know we have avoided confrontation with Musalia because he's a good man generally. Ni ile tu yeye ni mtu wa cool kid. Hii mambo hawezani. Hiyo program ya jana Musalia angepiga hawezi. But Musalia is a good person. Hana roho ya kutu kama hii mtu wetu hapa hiwe tangu. Ndio tunasema tafadhali wasitukane kijana wetu. MCA position Bungoma na Western yote iende kwa Linda Mwananchi. MCA. Wabunge mtu asikudanganya hapa. Nimeona wengine wakikuwa cornered hapa. Rafiki yangu MCA wa South Bukusu. Na mwingine wa Kimaeti. Wenda cornered, watu waliokona tuliinject huko mambo ya Sifuna kidogo. Akaita mkutano huyo anaitwa Jack Wambura. Na yule walikuwa wanaiba pesa budget huyo. Akasema sasa hapana hata mimi niko na Sifuna. Hapana. Kama uko kwa Sifuna kuja Linda Mwananchi. Hiyo ukanjari Wetangula mfanyie huko. MCS tunaomba watu wa Bungoma mkitaka Sifuna akuwe na nguvu. Ruto anafika na wake kutoka Uasin Gishu, Sifuna anafika na wake kutoka Bungoma. Ruto akiweka Nandi, Sifuna anaweka Kakamega. Ruto akiweka Kericho, Sifuna anaweka Busia. Huyu akiweka Bomet, huyu anaweka Trans Nzoia. Hiyo ndio mambo inaenda. Mtu asikudanganya ati hapa chini, atipigia huyu, ati bora mtu hapana. Huyo mtu bora aingie kwa chama ya Linda Mwananchi. Ubunge ni hivyo hivyo. Tunaomba na saa hii wanapiga simu. Baada ya Kakamega, mimi na huyu majimbo tumepata simu nyingi sana. Wanasema bwana sisi tunakuja. Tunakuja. Hata hapa Bungoma, si tunakuja Webuye. Mngoje mtaona nani ataingia hapo. Webuye. Tunakuja. Tongaren, Webuye, Sirisia, Bomula. Mngoje kina nani wanakuja. So tuna encourage wakuje, tujenge Sifuna. Mwesh, you can also comment on the Homabay rally and as well as the ORPP issue.
Niliona mwenda wazimu mwingine naitwa Kaluma. Unajua wakati Wetu alitaka kung'oa mimi alitumia Kaluma. Kila mtu wako na uhuru wa kwenda mahali popote. The same way we are allowing William Ruto to do meetings hapa. Na yeye atoke hapa. Kaluma can come and do a meeting here. Constitutionally, we allow him. But to stand and say that you can't do a meeting in Homabay is primitivity. When people have run out of options, that's what they do. Sisi tumemkubali mtembee Kenya muuza agenda yenu. Si mmeshindwa ya kulinda tumbo. You are unable to do that. Homabay tunakuja. Now you should understand that we are not the kind of people to threaten. Nyinyi kama mnaelewa historia mzuri, Kaluma sisi sio watu wa kuthreateniwa. Tunakuja Homabay. Na hapo ndasimama na nikojoe hapo kwako Homabay. Tunakuja hapo panga vile unapanga, lakini kuna viwango. Kuna viwango. Wewe kwa kiwango yako panga. Lakini sisi kwa kiwango yetu pia tunakuja. And we want to appreciate Karoli Omondi, Nyatieng, James Bob Agri Orengo. Ile kazi wanafanya na Babu Owino wametushikilia sana kwa hiyo region. Kwanza hii maneno haikuwa rahisi. Lakini tunawashukuru. Wamefanya hata sasa hivi mnasikia hata Karoli yako huko. Babu Owino hako huko. Nyatieng Orengo hako huko. So tunakuja. Sifuna is allowed to move anywhere in the country just as Ruto is allowed. Kwa registrar of political parties. Huyu jamaa registrar. Now ukipata hiyo position, it's up to you. Ujue utatoka kwa ofisi na jina gani. Kama unataka utoke kama Kivuitu, ni sawa. Kama unataka kuacha kazi kama Chebukati, ni sawa. We reserved these names long before. What these guys did, walienda wakachukua hiyo barua yetu tuliandika, Usosi aliandika kureserve majina. Wakatoa tu hiyo hapo juu, Godfrey Usosi. Wakaweka hiyo watu yao. Na hata hiyo mtu anasema Linda is not a party, it's Liberty something. Those are just, they have cooked to abbreviate that thing into Linda. Linda Mwananchi ni chama yetu. And we have a party by the way. Hiyo ndio chama yetu Linda Mwananchi. Na tutabadilisha. Sasa registrar kama ulifikiria ati tutaacha hiyo, sisi tumepitia mambo ngumu. Tumetolewa kwa makamati, mimi, Daddy, Kidososi, hata Sifuna mwenyewe ametolewa, and we are going strong. We are coming for you. Prepare. And you see, we don't want to be tribal. Just because our seeker is somewhere at Sifuna kama rais usiku ampigie, kwa sababu ni mtu wa jamii yake amwambie usifanye hivyo, hatutaki kwenda hiyo direction. Wewe tunajua wewe ni mtu wa jamii ya Rais Ruto. Wewe registrar wewe ni mtu ya jamii ya Rais Ruto. Hatutaki kwenda hapo. Wewe fanya vile katiba inakuambia. Hakuna reason yoyote ya kukataza Linda Mwananchi. And by the way, you are making it sweet for us. That's what we want. The more the controversy, the sweeter it becomes. Because ultimately, chama Edwin Sifuna inaitwa Linda Mwananchi Movement. Hiyo ndio chama yetu. Na wale wote wa Bungoma na Western anza kuingia hapo. Waje tumalizane, mtaona tukifungua maofisi. Tuone kama hii watu wengine watajificha wapi. Edu unajua iko hawana mahali ya kujificha. Nilisikia wengine wanasema sisi pia tuko na chama hapa Western, chama ni moja. Na ni Linda Mwananchi. Labda unakaribisha mtazamo wa Waziri Oparanya kwamba anataka kushiriki kikao na Edwin Sifuna. Oparanya ni mzee mimi napenda. Oparanya is a good man. He's a very good man. I hosted him here, I think 3 weeks ago. Tulikaa naye hapa pale karibu saa 9 usiku. Na mnajua mimi ni kijana ya Oparanya. Last election tukiwa na ugumu sana, mimi Oparanya ndiye alinisaidia nikawa mbunge. Sasa ukiona vyaelea vinaundwa. Sasa hiyo acha tu ikae hivyo. Oparanya ni mzee wetu na mahali Sifuna hako Oparanya hako. Hiyo jua tu hivyo. Oparanya ni mzee wetu. Kabisa huyo hata anytime na tutamlinda. Na tuko na viongozi wengi kama kina Savula nani? Unajua huyu Ruto ajui.
Angejua tu Mungu angemfungulia. Hao watu wamekaa nao wale wanaruka, wale wanaenda kumruka. Ina mambo tu. Mungu angefungulia tu Ruto, angesimama. Angeita tu Edwin, amwambie bwana, wacha nianze kukufunza hapa State House iko hivi. Hapo ndio mahali wanaweka, hapo ndio safe, lakini sisi State House hatutaki container ya pesa. Because hatutumii pesa kwa campaign. Angemalizana na hii maneno. Swali iko. Iko maneno ya wewe ulisahau. Kwamba umalizana mambo ya mheshimiwa Speaker ambaye tena ni party leader wangu wa chama cha Fort Kenya. Nimesikia sana ukisunguka hapa na pale in the constituency kwamba unaleta candidates to run on this method called Majimbo Kalasinga. Don't worry my party leader, because I showed you the other day in Luucho. Hii mambo ya mimi kulinda mwananchi na kupiga no kwa finance bill, eti mimi sina heshima na wewe. Sijui umebecome finance bill because mimi ukataa hiyo mimi. Sasa acha kuleta candidates Kapchai, kucha mwenyewe. Just come and face me. Uliniambia kuna kifua ambaye itaungua kati yako na yangu juzi. Najua unajua yenye imeungua. Sasa saa hii nasikia umesunga na candidate wako wadogo. Please don't spoil the career. Don't spoil the career of young men like my MCS. Unajua unawatoa mahali wako, unawaleta hapa ni wachome ni wakarange, waanze kukosa chakula ya watoto wao waanze kulia. Moses Mazuka Wetangula, you are a millionaire. Stop spoiling careers of young boys. Come yourself. Allow that boy remain where he is to earn something small. I'm thinking you have other boys to be on. I am not fearing you at all. And I have to tell clearly here, categorically clear, that mimi na wewe tuliwachana because we don't think along the same line. Moses, you are my good friend. As long as you are coming to tell the people of Bungoma to support Ruto, mimi hapa hakuna. Hata sisi Waluya saa hii tuko tunatahirisha watoto. I have seen every child mwenye anakatwa anasema one time. Yes, while ako hapa kwa udongo amekatwa lakini kidole ni one time. Those boys are speaking volumes. And this Majimbo Kalasinga nilitolewa mtoni na nimewekwa hiyo kitu hapa. Na nikaambiwa when you are going forward you don't turn back. I will not turn back. I'm with Edwin Sifuna. And Edwin Sifuna kwa debe. Muko na pesa mingi sana. I'm only scared. One thing, Moses. The Speaker of the National Assembly should stop attacking Uhuru Kenyatta. As if, because you are continuously saying that Uhuru Kenyatta is supposed to sit down in the house. He's funding us. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta is not funding us. But if indeed Honorable Uhuru Kenyatta is funding Aluya to become president, what kind of mediocre is in your mind to stop a person who is supporting your tribesman to become a president? And you have money. Why can't you take the money you have to support your kinsman? Yes. And to come out very clear, if it takes a Kikuyu to support Aluya to become a president, and you go announcing everywhere in your rallies that Uhuru anakosa, anafanya makosa, mnapiga yeye because ana support sisi linda mwananchi. And Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, unajua katika kimila ya Waluya, mtu akisema huyu Wafula huwa anatongoza bibi yangu Ndanja, leo waseme na utongozi, kesho tena waseme na utongozi, siku nyingine waseme na utongozi, msichana atakutafuta mwenyewe aende kula hii mali. Sasa wewe wamesema mara mingi Uhuru, leta hii pesa. Sponsor as linda mwananchi, now we take over this country. Because sasa wewe ndio baba ambayo uliwacha Kenya linda mama. When you were president, ulituwajia linda mama, imetolewa. Uliwajia edu afya,
Wanafunzi walikuwa wanapewa free medication, wanalipiwa free kwa shule, walitoa free secondary school. Juzi katika kamati hata Mheshimiwa Wamboka aliuliza waziri wa elimu, kwa nini unaleta budget kwetu sisi na budget haina Kenya National Examination Council budget? Kumbe walikuwa wametoa hiyo pesa ya Kenya National Examination Council, wasasi waanze kulipa examination fees in this country. If it was not Wamboka and his committee, wakatoa pesa from other sources, ndio wakajaza hapo, ndio wanafunzi mwaka huu wakapata pesa ambayo walifanyia mtihani. I want to believe that if this is what you can do, Mr. President, when you still want to seek the second term, and suppose you are in the second term, Waswahili walisema akumulikaye mchana usiku atakuchoma. Na mgorogondo na unyane ina nesali. Tawe nesali. Thank you very much. Let me add something. On Uhuru, Speaker has continually told Uhuru Kenyatta to retire. The irony is, Uhuru alipata Wetangula kwa bunge, akamwacha, akakuwa rais, akamaliza. Uhuru ni 63 years, Wetangula ni 70 something years. Who should retire? So mnaona tu mtu ana aibu. Ana aibu, huyu Weta ana aibu. Na anaambia kwa macho, kwa press, ati wewe Uhuru retire. Na yeye ni mzee. Yeye ni grandfather kuliko Uhuru. Surely. Watoto wa Uhuru simeona juzi ndiye amepata kale kahejuluka ka kwanza. Na Wetangula ni mzee. Lakini anaambia Uhuru retire. Hiyo ndio tunasema bad manners. 2. Mumeona sasa Ruto ameanza kuappoint watu huku kwetu. Hata wameappoint yule alikuwa former MP of Mwananchi. Hata sasa ndio chairman wa EPRA. Hiyo we are equating to shule inafungwa. Siku ya closing day headmaster anaamuka. Anasema nimekuappoint wewe chairman, wewe ni head boy wa issue. Closing day na wewe ni form 4 na ni third term. Umefanya KCSE. Huyo mtu atakusaidia? Sasa ameappoint huyu ndugu yangu. He is supposed to resign in January. Alafu sasa sisi Ruto tulimalizana. Hata alete deputy president saa hii, apatie Wetangula deputy president. Huyo tulimalizana. Hata aandike nani. Na hiyo pesa wanaleta hapa kwa magunia watu wetu kula. Sasa ile nataka watu wetu wa media, social media watusaidie. Wakuwe chonjo. Mkisikia Wetangula ameita mkutano na Wiyemba, publicize. Watu wamwagike huko kama jana hawakuwa wengi vile tunataka. Watu wamwagike huko. Mkisikia tu wako na hiyo wanaita empowerment. Ile Harambee Kibaki alipoingia akasema Harambee zitoke. Kwa sababu Harambee iwezi jenga nchi. Unafanya Harambee natoa milioni 2. Na wewe Wetangula kwa sababu umekosana na mimi uliita au watu wanasimamia budget wote ukawaambia pesa yote iko kwa Bomula toa. Tulikuwa tumeweka basi ya Msakasa, tulikuwa tumeweka basi ya Tulumba, tulikuwa tumeweka basi ya Kibabi, tulikuwa kwa budget tumeweka basi ya KMTC hapa. Ukasema watoe hiyo pesa yote kwa budget kwa sababu umekosana na mimi. Ni sawa. Na hiyo ndio tunaita upumbavu. Kama wewe unasema watu watolee pesa ya Bomula, ni sawa. Sasa basi moja ni 24 million. Scania. Na unaleta Harambee unaweka milioni 2. Hiyo umesaidia watu namna gani? Na tunaambia vijana wetu wakichanga hiyo pesa wagawanye hapo. Mimi na wangoja hapa Bomula. Na mnaona anatoroka mimi sana. Anaenda na Muyemba. Wetana kungoja. Nilikuwa na matanga akafikiri nimesahau, akasema anaenda Mianga. Tulikuwa huko. Kufika ananipata nimekwalala tu. Kumuuliza maswali. Mwisho Rironi Mau Summit. Umesikia kila mahali Wetangula akiamuka anasema ati Ruto anatuletea Rironi ni Mau Summit. Hiyo barabara za matter of fact imekontraktiwa kutoka Nairobi mpaka Rironi. It's called Rironi Mau Summit. Haikuji hapa 2 points. Si mnajua? Hii ingine wamepropose inatoka Malaba mpaka Kimwanga. Hiyo barabara, the only road that in Kenya that is going to be tolled, watu wanalipa pesa ni hiyo. Kwani Luyas are children of a lesser God? Mumeona barabara mingi kubwa ya kwenda Mombasa, hakuna ujinga kama hiyo.
Hiyo barabara ya kwenda Central hakuna ujinga kama hiyo. Ya kwetu. Wetangula anaambia mama mzee wa hapa, ukitaka kupeleka mtu ambaye ni mgonjwa Eldoret, ati unalipa kwa toll, unalipa hiyo pesa, unalipia barabara ndio uende. Alafu ndio na hiyo barabara ni PPP. Nyinyi wote mnaangalia budget ya Kenya. Hakuna budget iko na hiyo barabara. Sasa akisema ati pesa iko tumetoa, umetoa wapi? Sasa PPP project. Na ina support watu huko. Umetunyima reli. Wewe uko namba 3. Umeona tukipigana sana na huyu majimbo maneno ya reli. Ikuje hapa Bungoma. Mzungu alisema reli itoke Mombasa, ikuje Nairobi, Nakuru, Eldoret, Bungoma, Malaba. Huyu kwa sababu ya bure ndafu yake, ako bunge vitu zinaenda hivi. Wanapelekea huko sasa inaenda kwa wakale, kwa ndugu zetu wa Jaluo inaruka. Na yeye anakuja hapa kupiga kifua ati mimi ni namba 3. Namba 3 takataka. Sisi tunataka kazi ifanyike, wewe ufanye. Sasa reli haipiti. Wamedanganya juzi inapita Luanda. Wamesaini wapi? Wamesaini wapi? Because ukisema Luanda unaongeza station, Mianga unaongeza station, lazima budget inaenda juu. Tuonyeshe imefanywa aje. Bado mwaka moja peke yake. Hii vitu wetana takanya watu Mr. 6 months mambo yako yameisha. Sisi tunataka kuonyesha Weta mara hii huwa anacheza na wanaume mara hii. Edwin Watei Sifuna. Yaani majimbo kati ya Rulimi Butango. Mamboka nako yoma kusi. Akaga kola riba MCA ba tilde. Bitali zikatilde ino gatilde. Chobwa berano nganga na ekakuye kukofuza kabili. About the road, no, say briefly about the road. That Mau Summit Road. As an engineer, when you are naming a road, you name it from point A, starting point, to point B, the end. So the name of the contract is called Rironi Mau Summit Road. From Rironi kwa Kimani Chungwa to junction ya kwenda Kericho. Hapo ndio Mau Summit, and it ends there. Any other extension this side will again be advertised. Number 2, there is corruption on that road. If you are sure you are building a road, you are building a road on the road. The land on that road ilinunuliwa na pesa ya raia. Ndio tukanunua hiyo shamba, tukaweka hiyo barabara hapo. So we cannot pay any extra shilling because the tax money was put on that road. If you want to build a road for yourself, Ebu, make our road remain our road, buy some land elsewhere, pass your road, pay the money, collect the money like the expressway in Nairobi. The expressway in Nairobi is express, you pay money on it, but the people's road. Sisi tunalinda Mwananchi. The Mwananchi road mwenye anataka kukimbia apeleke mama hospitali anataka kujifungua. Na ana shilingi 1,000 ya kulipa ndiye aingie kwa hiyo because it will be electronic. If you don't pay, it can't open for you. You cannot do that. That will be wrong on a public road. I've never seen this in the world. I travel a lot, you know, I sit, I'm a secretary, general secretary of Committee on Transport in Pan-African Parliament that sits in South Africa. I'm in charge of the roads in the entire Africa. You know, this road is called the Great North Road. It moved from Cape Town to Cairo. You know it. The road that runs from Cape Town to Cairo is the one that comes through Namanga to Nairobi to Nakuru, Malava to Cairo. This is called the Great North Road. You cannot place a condition on an international road. It carries goods from Cape Town to Cairo with international rules that we make rules in that parliament in South Africa. The trade that we do, trade rules, the model laws we make, they give traders freedom to enjoy this road. So Mheshimiwa William Ruto, hata kama ni kuiba, na niulize kweli, wewe ni rais, unauza kila kitu, hata umeuza Kenya pipeline to Uganda. Yes, that's true. They are owning it. Now
And you publicly can tell Kenyans that when you floated that tender, the president of Uganda gave quickly 600 billion. Surely, Mr. President, what are you going to leave us to enjoy the heritage with? These children who are coming up, they will own what? Ulitaka kuuza KICC tukablock. Ukalasimisha ukamtwist nzoya umeuza. You are coming to sell the pipeline. And let me tell you, when you sell the pipeline, the cost of now fuel from Mombasa to Bungoma will increase. And the condition, we shall be forced to sink the conditions of Uganda because the owner of that pipeline will be Uganda. We can't go. Edwin Sifuna, you must go for this seat. And what we are saying, this is why we are crying. We can't move further. We can't pay in any further. And we want to ask IG and the President of Kenya that we want you to give Edwin Sifuna maximum security. We are concerned about what you are talking about, Edwin Sifuna. We know the quarters in which you are discussing Edwin Sifuna. We know. Now let's speak this one openly. We know the quarters you are discussing Edwin Sifuna. Edwin Sifuna ameleta shida hata katika nyumba kuu in Kenya. You are discussing him. Let him not get any injury. Hata umwe tu na ndege. Ndege tu, hata nyoka tunakuja State House. And I'm calling on the youths countrywide. Anything that will happen on Edwin Sifuna, tutaenda watuambilie State House. Hatutaenda kwa IG. We shall go tulale hapo State House, magari toke ndani tukanyage, because Edwin Sifuna is now our national property. We know. Because he's threatening your life. Anakula mkate, anakusukuma anakutoa kwa mkate. Hiyo ndio tunasema sasa. Na Edwin Sifuna, kuanzia leo, kunywa maji ya nyumba yako. Beba maji hata kwa gari yako. Wanakupangia mabaya. Kula chakula ushipe. Kama unataka kukula chakula hapa nje, wacha majimbo nikule kwanza. Na nikikula uangalie kama ninakufa. Ndio wewe ukule. Because sasa nimeona mpango mbaya hapo. Edwin Sifuna must be safe for the purpose of Kenyans.